wieder Stresshormone raus. Ja, ich weiß nicht. Continued 9.6 kilometers. 10 Kilometer. Sonne haben wir! Oh, das ist so ungewöhnlich, wenn man rechts überholt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 6 Spuren. Top. Daytona Beach. Die haben einen Haufen Masten, schau, da ist wieder einer. Weißt du warum? Weil sie keine Berge haben. Die müssen immer die Funksignale ganz hoch tun, damit sie weitergehen. Wir haben einen Fender, da haben wir einen Funkturm drum, oder? Und der reicht für ganz Vorarlberg. Stell dir vor, wie wird es kostet, wenn man auf Mount Everest? Ja, du wirst fast auf die ganze Welt. Mülldeponie. Passiert nicht gut. Müll wird abgeladen, Erde drauf, Kreis drüber gewachsen. Wir können Skifahren im Winter. Leider kannst du jetzt kommen rodeln, falls du jemals einen Schnee hast. Das sind lauter Müllberge. Also was hast du jetzt gesehen, Gabriel? Da, wo sie die Raketen aufbauen. Wo bauen sie? Wo? Da hinter der Böhm. Ach Gott, hinter den Bäumen. Und was ist da hier? Nicht, die haben nur 17%. Jetzt sehen wir sie gleich. Nur noch 17%. Schau da! Das Wo? ist das, was der Gabriel gesehen hat. Der Das- Klotz dahinter. Der Klotz. Da hast du Saturn 15 gebaut. Ja, alle. Der ist 120 Meter Wow, oder wow, 130 Meter hoch, gell? Oh, jetzt wird dann ein Schimpfen, weil ich gezoomt habe. Nichts zu machen. Okay. Ich weiß nur, welche Rakete die Mercury ist. Gemini und Mercury. Was sind die zwei? Wo der erste Mann im Weltraum geflogen ist. Ja, da ist sie. Ja, Das sind ja. ganz viele. Oh, die sind noch jetzt alle von naja. Rakete. Und da liegt die große. Wo? Da. Oh, der ist klein. Cool. Da steht Kennedy Das Space ist die eine, wo nur im Center. Weltraum aufgeflogen ist und dann das Space Shuttle halt die Landefähre austestet hat. Ah, der große. Ist das Die ein das- bisschen kleinere. Ja, Die Apollo sind ein stand bisschen da. kleiner. Guest Parking. Ein bisschen Straight kleiner. ahead. Weißt du, welche ich meine? Na, Die, wo die ganz viel Ruder hat. ganz viele Route. Muss man nicht sagen. Guest Parking, ich muss es Vor, sagen. Jetzt müssen wir gleich aufpassen, Gabriel. Jetzt wartest du, gell? So, Guest Parking Lane. Stop here on red. Wow, das habe ich gerade gemacht. das ist halt den Kurz hier. Mist, jetzt wird es genau jetzt rot, oder? Was? Die, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das Hubble. Ja, genau, Hubble. Kennedy Space Center.
Let's go. Pumpen von mir, ich wäre eingekoppelt. Wo sind wir jetzt? In Canaveral. In Florida. Right there, where you see the pictures on the wall. Go right around the corner. Right around the corner. You'll see an arch, an archway like to walk under. Oh, this is besser. Whoa. Yes. Okay. So you're gonna. This is the So you are here. right. This and is the you go- restaurant. You're just gonna go around the corner where it says Space Center Bus Tours. Ah, okay. And here Okay. we have to be 10 minutes before. Yes, let's yes. say. And actually, you're gonna Okay. walk kind of like around the building to the bus boarding area. Okay. And what time do we have now? Yes, we might be able to do this. Sie empfiehlt uns die Einwegstour, Karl-Heinz. Das ist genau das da. Soll ich für die anschauen, damit wir bei Gewürz abschützen können? Ja. Das ist schneller. Und jetzt kommen wir links. Geh höher. Das sind diese Gummibänder, die man zum Trainieren verwendet. Die spielen jetzt auch. Yay! So, jetzt. Was ist das für eine? Wo ist Schild? Hä? Ich weiß es nicht mehr. Die das ist die erste. Die Mercury. Echt? Ich bin meine Lieblingsrakete. Guck, da ist wieder so. So geil. Ja, da hat man das Triebwerk geklaut schon mal. Sie reagiert nicht wie fest. Ah, müssen wir doch rundum laufen. Checker. Stille aber, haben wir mal ein Foto mit offenen Augen. Das ist von mir. So, von mir. Ja. Ah, jetzt höre ich gar nicht. Kannst du jetzt daher stehen von mir? Komm und her. Herkommen, bitte, bitte, bitte.
Viel weiter. Weiter. Gut. Stopp. Kennedy Space Center. Ah, jetzt filmt er das. Das ist gleich was Foxchef. Konnichiwa! Heb's auf. Ja, der ist graviert. Ja. Atlantis Space Shuttle. Das sind die Festbooster, gell? Visiting Space Shuttle Atlantis. Dank für das Abwasser. Never Houston, we see a non-home eco. Homes 1 not required. Welcome to space. Nicht die riesig, ja? Atlantis. Also die Show war jetzt Hammer. Super. Atlantis.
That's what that's simple. Actually, it's the tiles. It's 8 tiles. Let's say this blanket was went to auction somewhere. How much would it get? Oh, so you could We're on the other side. There's this group thing. Ready? On the field. Copy. Die ganzen Knöpfe schalten. Startfrei, Astronaut. Nee, schießfrei. Wenn du nicht so schießt, How do you go back up? Du musst nicht so rutschen, sondern du musst so rutschen. Okay. Damit Gut, sie auch. gut, ja, oder wie? For instance, alligators used to be endangered in the whole state. Now you can find alligator tail on a lot of restaurant menus. We have about 6,000 on property now, so they make quite a comeback. We'll look for some logs with teeth at one end. They don't like rain either, though. Canaveral so far launching unmanned rockets and satellites and the supplies to the space station. And with the SpaceX New Dragon capsule, never moved anything that big before. The other one, you guessed it, is going commercial. We'll show you that with the very launch platform on top of it that launched Atlantis' final mission. In case you're wondering where the press site is that you see on TV on launch day, that's directly in front of the bus, right side of the road. There are the simple press buildings. That's as close as anybody gets to a launch, and that's 3.5 miles from the pad. Now just to the left of the press building, still flying, is the American flag, and by its base is the blue and black countdown clock on the ground next to it. The waterway in front of the press site's where the barge used to come in with the first stages and external tanks. Ahead to the left, this long white building is the backside of the Launch Control Center. When we get by, you'll see the glass windows over the 4 firing rooms.
And in the distance behind it, that new platform and tower being built. Now they have the crane down. Smart idea. And of course, the two high bays here, we're going to be building the SLS and bringing it out to the pad on that. Of course, the crawler transporters take it out, and we do have a short video to show you the crawler transporters past and future. Schon, das sind die Öffnungen, wo sie rausgefahren haben. Gabriel. Zwei Raketen hat es am Bau können. Da sind sie nach Führer zur Startrampe gefahren. Auf dem Kieswerk und so. Das sieht man noch die Spuren. Jetzt kommt der Film. In the peak of the space race, the Saturn V was NASA engineers' answer to manned spaceflight. Part of that mission was getting the vehicles from the Vehicle Assembly Building, or VAB, to the launch pad 3.5 miles away. NASA considered several methods for moving it: a rail line, a canal and barge, and 2 crawler transporters. Assembly began in 1965 here at KSC. The crawlers have gone through several modifications throughout the years. When they were built, the KSC crawlers were the largest track vehicles ever made. Weighing 6 million pounds, 131 feet wide, and 114 feet long. It's comprised of 4 trucks and 8 tracks. Each of those tracks have 57 cleats, each weighing a ton. The crawler is capable of carrying 9 million pounds of mobile launch platform, plus another 3 million pounds of assembled space vehicle. They move the mobile launcher platform into the vehicle assembly building and then to the launch pad with an assembled space vehicle. Maximum speed is 1 mile, 1.6 kilometers per hour, loaded. About 2 miles, 3.2 kilometers per hour, unloaded. Launch pad to VAB trip time with the mobile launch platform is about 5 hours. When operated, it takes about 18 to 20 technicians and 7 engineers to move it along the crawlerway. So many trips, the crawler has racked up more than 3,400 miles. The crawler transporters are powered by 16 traction motors, powered by 4 1,000 kilowatt generators, driven by 2 2,750 horsepower diesel engines. 2 750 kilowatt generators, driven by 2 1,065 horsepower diesel engines, are used for jacking, steering, lighting, and ventilating, and it's an average gas mileage of 32 feet per gallon. In the future, the crawler transporters will be used for the eventual NASA Space Launch System's SLS heavy lift vehicles, as well as various commercial launch systems. Now we do have in front of us the crawler transporter that is going commercial. We had to take the platform that launched Atlantis' final mission off of Pad A since SpaceX is reworking it. It's in front of us. It'll be on the left side as we head out in this area. The big square platform on top weighs by itself 9 million pounds. The lighter gray crawler underneath only 6 million pounds. The launch platforms were derived from the old Apollo platforms. Now the crawler has driver's cabs at both ends because you don't turn something that big around, you drive it one way or the other. And the heart of the vehicle's over the treads. Those gray columns in the corners are the hydraulic lifts. Looking like this, a crawler can drive under a platform sitting on pylons, raise up about 6 feet or 2 meters to pick it up and bring it to the launch pad inside the VAB. We just don't have any place to put it right now. SpaceX took the pylons off of Pad A and they're piled up here in front of us. We'll come back this way later too. Wow. Hard to see, but the crawlerway splits off to the left in front of us to 39B, and we took the entire shuttle tower down there, making it ready for the SLS. And in front of us, when we get through the mist of it more, you'll see 39A. During the
shuttle era, we had 135 shuttle flights. 82 of them were from A, the other were from B. In Apollo, virtually all the Saturn V's left from A, except for Apollo 10. Back then, B was a backup if something didn't work right here. And we thought before trying to land on the moon, we should try Pad B out once. So that's why 10 left from over there. Now Pad A is going commercial. Pad B, all NASA's. This is 140,000 gallons of fresh water, and that's spewed out in 21 seconds into the engines when they light to muffle the shock waves. Everybody that walked on the moon left from right up here. Also jeder, der auf dem Mond dann mal fahren kann, finde ich sehr klar. The short arm that's sticking out to the left from the main tower has the beanie pad that would fit on top of the external fuel tank to vent oxygen vapors. That's as tall as Shuttle was out here. If we had a Saturn V, it would stand 57 feet taller than the 80-foot Lightning mast on top, about twice as tall as Shuttle. The Space Launch System will, in its first guise, will be a little bit shorter than a Saturn V, since there's no upper stage or lunar lander or living module, just the capsule. But the heavy lift versions will be standing about 400 feet tall, which would tower over even a Saturn V. Along the shore here, we have different hillsides that have been paved, they put railings up, and they're for tracking cameras. The big telescopes that automatically would track the spacecraft taking off. The one we're going to loop by here is less than a mile away from each pad, so they're unmanned. It's called the Unmanned Camera Site number 7, UCS-7. They do put up some manned cameras here sometimes for the launches at Cape Canaveral. They're further away and not as big a rocket. Right here, where it actually happened. Mankind is about to leave his planet behind and journey to another. It is one of those rare moments when history is not being made, destiny is being embraced. This is launch control. T-minus 3 minutes and counting. We've completed our communications checks with the Apollo 8 astronauts in the cabin, and the communications are go. During this period, once we do get the firing command, the various tanks within the 3 stages of the Saturn V launch vehicle begin to pressurize. We have firing command. The firing command is in. Sequence T-minus 2 minutes, 20 seconds, and counting. Our status board indicates that all aspects are ready. Instrument unit is ready, spacecraft ready. Final check of emergency
emergency detection system that will light also on. First stage preparations are completed. All systems were okay. Keep going. Come on. Ready to go to convoy. Standby motor. Okay, you're on. All systems go. Minus 45 seconds and counting. First stage liquid oxygen tank has been pressurized and the pressure is still building up. Coming up in 90 seconds, mark T-minus 90 seconds and counting. The Apollo 8 crew standing by, spacecraft commander Frank Warren, Jim Lovell, Bill Anders. Now to report that the liquid hydrogen tank in the third stage is pressurized. 1 minute 15 seconds. All third stage propellants pressurized at this time as we come up on the 60-second mark on flight to the moon. T-minus 60 seconds and counting. The vehicle now is completely pressurized. Coming up on power transfer shortly. We have the power transfer. We're now on the flight batteries within the launch vehicle. Final reports coming from Frank Bourne at this time. Final look at the switch list aboard the spacecraft. 20 seconds, all aspects we are still to go at this time. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, Apollo 8 successfully orbited the moon, and the astronauts returned safely to the Earth. I know. I'm Jim Lovell, and I was one of the crew of this spacecraft, Apollo 8. We were the first men to see the surface of the moon from just a few miles away. But it was the hundreds of thousands of men and women who worked in that team, and the millions of people who supported the mission that really made it possible. That way, I guess, we all went to the moon. Now, on the other side of those doors, you'll find an actual Saturn V moon rocket. It's still the most powerful, the most complex machine ever built. And I guess it's the only one that can take you to another planet. I actually got to fly one on a second flight to the moon called Apollo 13. But that's another story. So groß ist die Scheißrocke. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich.
Jetzt haben wir das Apollo-Meal. Was ist das alles? Apollo-Triebfläche! Und so ein Ding und so ein Ding und so ein Ding. Das ist für die da, gell? Apollo Special Meal. Schau mal, wie viel Cent ich schon habe. Wow. Mahlzeit. Mahlzeit. Wie viel Cent ist das da? 20, oder? Wollen wir? Wieso ist der so glatt? Hast du den geschliffen? Weil da drüben haben sie Mondsteine, die sind noch roh, nicht geschliffen. Dann tun wir die mal an. Aber so dennoch auch nicht die Felder. Die sind so wenig. Hey. Sogar angeleuchtetes Metall sieht man ganz schlecht. Hey. Das ist Landemodul. Links und rechts ist auch ein Gestander. Und die haben halt. Schwebt. Nein, ja genau, ja. Ja, auf dem Mond nicht. Die sind gestanden dort. Und haben runtergeschaut, oder? Hä? Und da haben sie die Ja, durch die Fenster da, durch die zwei. Mal vor eigener Kraft zum Pflegen. Das wäre cool. Oh, da ist sie. Welcher ist das, Gabriel? Gabriel? Von welcher Apollo ist das? Ah, Apollo 14. Da dahinter steht. Ja, aber daher noch das Zeug habe ich noch nicht angeschaut. Da muss ich Why don't you want to see it? Ja, wo, was? Was gibt's da? Die Kapsel in Windy, wo die Astronauten sitzen. Oh ja. das erste Konzept. Oder ein frühes Konzept. Early Concept. Aber das haben sie nachher eigentlich so lassen. Im Großen und Ganzen. Schau mal, das ist Kamera. Schon mal ein kleines Reparaturset, oder was ist das schon? Oder? Was ist das schon? Ein Reparaturset. Maintenance Kit. Weil die haben keine Ersatzteile gekriegt da.
Das ist eine Kamera. Ja. Television-Kamera. Schau mal, was ist das? Ist das alle da Zum was? Aufheber. Zum Steine aufheben. Die macht das so, da hat man einen Mundstein. Ja, genau. Stimmt. Da. To collecting rocks and so. Gabriel, du bist echt super in dem Thema. Da. Das nächste weiß ich nicht, was es ist. Lunar Module System Tagebuch. Active Action Checklist. Das weiß ich, was es ist. Das ist ein Raumanzughelm. Was ist das? Raumanzughelm. Nein, das ist ein Hubschrauber. Ja. Das ist ein Buch. Logbook. Und das habe ich keine Da hat Ahnung. er Handschrift reingeschrieben schon. 10:20 Uhr, 10:53 Uhr, Mittag um 12 Uhr. Die Händchen sind ja brutal, dass du da noch was gefühlt hast. Die haben nichts gefühlt mehr mit diesen Händchen. Wer ist das? Statt Kennedy. Ich merke mal für, dafür, dass es ein Kennedy Space Center gibt. Kennedy Kennedy Space Center. Wie unterschiedlich die sind. Man der schaut je am coolsten aus, ne? Aber der schaut schon voller Fälle so basic aus. So. Ich denke mal, das sind so Fehlerquellen mit den vielen Wänden da, wenn du irgendwo bleibst. Oh mein Gott, Steven. Der schaut ja noch lustig aus da. Wie ein Tiefseetaucher. Halt, Mama. Mama. Roboterzeit. Ja genau, das ist eher ein Ritter. Ein Ja, Ritter. X2 hast du auch schon mal. Pair of RX-1. Ja, Schön. Hocken euch an. Haben die einen Privatbus oder was? Ja.